kwa mtu wa mguu anapitia wapi? Maana kuko na barabara of course ile anaweza pitia hiyo, na kuko na nini, na kuko na kapathi kametengenezwa kapathi kadogo sana ka mguu. Sasa hako ndio napitia. Those are the things that I told you, zile niliwaambia. The small things zile niliwaambia, how they do it, how they do the small things, and everybody is able to enjoy at the simplest, the mutu, the poor, the rich, everybody can enjoy. Na hizo ndio zile vitu nilikuwa nawaambia, you know, about our leaders. Nauliza, kwani when they come here they don't see them, watutengenezea hata sisi tuko tuna enjoy. I want to show you. Hapo ni kwa town bado tuko. Hizo ni manyumba tu ziko outside. Unaona hata kuko na place watu wanakaa huko, because every place kumetengenezwa where you can relax. You understand? Na hiyo kitu imagine iwezi tolewa hapo. Hiyo kitu utapata huyo wako hapo hata itoa. Haya, tuendelee. Sasa mnaona kwa baiskeli huko kwa nini? Nataka mpaka tuingie kwa kichaka. Bado hii tuko kwa, bado ninatembea, nataka tuingie kwa kichaka. Umeona what I told you, that the mind about a person who is just walking, mtu mwenye anatembea kwa barabara, mtu mwenye akona hana gari, mtu mwenye akona baiskeli. So everyone is special here. Si mtu wa gari. That's what wameshughulikia sana. Yule mtu anatembea, basi anatembea wapi? You understand? And these are the things that you just have to love them. I'm telling you, simplest thing zenye kila mtu anaweza enjoy, and that's what I bring here. Zendo zile vitu niliwaambia takuwa nawaletea kidogo kidogo. Mnaona hapa sasa, this is a public place, najulikana kwa hii town. Unaona hata ukikuja kwa utapata hako kakiti kako, hiyo dustbin imetengenezwa. Look at it. Unaiona? Kuko na ka dustbin hapo, na hiyo dustbin hakuna mtu ataitoa. It will be there. There is of course kakiti, unaweza relax hapo. Unaona ulitoka kwako huko na kamuzigo, labda you know hauna gari, so they've catered for every human being. So akitapata mahali